السلام عليكم. نكمل بقية هذه المحاضرة. وصلنا إلى سلايد 57. يقول ال properties of the cardiac muscle. يقول there are four properties لل cardiac muscle، هي ال autorhythmicity وال excitability وال contractility وال conductivity. ال automaticity وال rhythmicity. الautomaticity هي ability قابلية القلب of the heart to beat independent of extrinsic stimuli. هي قابلية القلب انه beating يضخ independently زين بدون ما يحتاج stimulation خارجي. الrhythmicity هي ability of the heart to beat in a regular cycle بشكل منتظم. Automaticity is a myogenic property independent of cardiac innervation so that completely denervated hearts continue beating rhythmically. Automaticity هي قابلية or property independent of cardiac innervation so that القلب يستمر بالbeating rhythmically. Transplanted hearts then have no nerve supply but they beat regularly. The cardiac muscle, there are two types of cells and here contractile cells والautorhythmic cells. Contractile cells that contract when stimulated يعني لما يصير عندها بها حافز يصير بها contraction. Autorhythmic cells are self-stimulating and initiate the cardiac impulse and transmit it to other cells. يعني لازم يكون إيعاز self-stimulation ويسوون initiation للcardiac impulse. Most of the muscle cells in the heart are contractile cells. يقول most of the muscle cells in the heart are contractile cells and the autorhythmic cells are located in special areas within the heart and capable of originating action potentials and function as pacemakers. زين autorhythmic cells هي يتوزعن وموجودات بمناطق مختلفة وسبيشال من الهارت they are capable of originating action potentials and function as pacemakers يعني ينظمن دقات القلب. Conductive system of the heart يقول autorhythmic cells from the following parts of the conductive form the following parts of the conductive system. هاي السيلز يشكلن conductive system اللي هن sinoatrial node sinus node اللي هو pacemaker of the heart زين internodal atrial pathways atrioventricular node where the impulse from the atria is delayed before passing into the ventricles. يعني شنو؟ atrioventricular node لما يكون الامبulse زين النبضة خلينا نقول is passing من الاتريوم للventricular هذا شوية يسوي بها dilation زين يأخرها حتى يصير اكو pacemaking خلينا نقول انتظام بالimpulses زين before passing the ventricles. atrioventricular bundle اللي احنا نسميها bundle of His which conducts the impulses from the atria into the ventricles. هاي البندل هي تنقل الامبulse من الاتريوم للventricle. right and left bundle branches which conduct impulses to all parts of the ventricles. هي ترسل هاي الimpulses إلى جميع أجزاء الventricles. left bundle branch divides into an anterior vesicle and a posterior vesicle. Purkinje fibers here they distribute the electrical excitation to cardiac muscle cells in all ventricular myocardium. different autorhythmic cells have different rhythms. يقول sinus node زين normal heart rate between 60 to 100 beats per minute نسميه sinus rhythm. إذا كان heart rate أقل من 60 يسموه
bradycardia اللي هو يكون during sleep. أما إذا كان الهارت ريت أكثر من 100، لأن احنا مو قلنا بين 60 و 100، إذا كان أكثر من 100 بنسميه تاكيكارديا، اللي احنا نقول تسارع بضربات القلب لما يكون البرسون دا يسوي exercise أو يكون مريض عنده fever أو دا يمر بفتشي emotional. ال AV node وال AV bundle يكون between 40 to 60 per minutes، زين، اللي نسميه بالjunctional rhythm. البندل برانشز بالبرجنجي fibers تكون between 20 to 40 per minute ونسميه بالventricular rhythm. The first rhythm is the normal while the second and third rhythms are abnormal. يقول ال SA node has the highest and fastest rhythm, the sinus rhythm, and therefore sets the pace or rate of contraction for the entire heart. As a result, the sinoatrial node is commonly referred to as the natural pacemaker, and its rate can reach to 200 per minute. The spread of the cardiac excitation equal it begins at the SA node and quickly spreads through both atriums. Then it travels to the ventricles through the AV node and the AV bundle. يعني أول شي الكاردياك excitation شلون يبدي؟ أول شي يمر عن طريق ال SA node وبعدها حيتوزع both atriums. Then حيمر بالventricles الموجودة بال AV node اللي هي العفو ال AV node وال AV bundle. بعدها ال right bundle branch حيوزع هاي الاكسايتيشن لل right ventricle، وال left bundle branch حيوزع هاي الاكسايتيشن لل left ventricle، والبركنجي fibers حتوزع هاي الاكسايتيشن through both ventricles. Depolarization يقول it causes contraction والسايسو يكون متساوي بالحالة depolarization. ليش؟ وشون تحصل هاي الحالة؟ تحصل هاي الحالة it is due to the inward diffusion of mainly calcium not sodium as a nerve cell membranes. هو بسبب ال diffusion of الكالسيوم. أما repolarization هو لما يكون ال relaxation بحالة الدايستول. العفو. ال depolarization شو وقت يصير؟ لما يكون ال contraction بحالة السايستول، وال repolarization لما يحصل relaxation بحالة الدايستول. ليش يحصل ال repolarization؟ لما it is due to the outward diffusion of potassium. ال ECG اللي هو ال electrocardiogram it represents the record of spread of electrical activity through the heart. ال electrocardiogram شنو يمثلنا؟ يمثلنا ال spread of the electrical activity الكهربائية وال electrical activity through the heart. ال ECG is formed from the following parts. ممن يتكون ال ECG؟ قراءة ال ECG من الدكتور أو إحنا حتى ما نتعلم نجي نقرأ من شنو يتكون؟ يتكون من ال P wave، ويتكون من ال QRS complex وال T wave. زين؟ ال P wave منو يسببه؟ يسببه الاتريوم لما يكون بحالة السايستول depolarization. زين؟ يعني شنو؟ بالcontraction. أما ال QRS complex منو يسببه أو حتى يظهر بالدايجرام لما يكون أكو it is caused by the ventricular depolarization همينة. أما T wave هو it is caused by the ventricular repolarization بحالة الدايستول. ال ECG it is useful in diagnosing abnormal heart rates or arrhythmias and damage of the heart. يقول mechanical events of the ECG electrical events. يقول a cardiac cycle has two phases. قلنا السايستول بحالة contraction والdiastole بحالة relaxation. The electrical events are correlated with the mechanical events. زين.
هذا الجدول حلو. يقول بالاي سي جي البي ويف شنو يمثل لنا؟ يمثل لنا الارتريال ديبولاريزيشن اللي بحالة السايستول. اما الكيو ار اس همين يمثل لنا الفنتريكولر مو الارتريال، الفنتريكولر depolarization يعني ventricular systole. اما التي ويف فهو يمثل لنا الventricular repolarization بحالة الventricular diastole. الارتريال diastole occurs at the same time of the ventricular systole. الارتريال diastole يحصل بنفس الوقت لما يكون هناك اكو ventricular systole، بس ما يظهر كويف بالاي سي جي diagram. الاي سي جي intervals يقول ال PR interval زين يكون بين 0.12 to 0.2. It involves arterial depolarization and conduction through AV node. أما ال QRS duration يكون between 0.1 second and involves the ventricular depolarization. The QT interval it's up to 0.43 second and it involves the ventricular depolarization plus ventricular repolarization. Each of these intervals is started from the beginning of its first wave till the end of its second wave letter, except that of the PR interval where it ends at the Q wave. The ST segment is not an interval, but it is an important part of the ECG strip that reflects الإسكيميا. ST segment الموجود هنا بهذا الدياجرام هو مو interval موجود part of the ECG، لكن هي منطقة تمثلنا انه اذا ظهرت هي تمثل لنا وجود الايسكيميا. زين اذا كان اكو ST depression
يعني ischemia إذا كان أكو initiation or infraction of إذا كان أكو ST elevation. It is the isoelectric segment between the S and T waves. ECG leads. 6 are limb leads and 6 are chest leads. هاي اللي يسمون بها ECG. زين. فستة من عندهن يسموها limb leads والستة الثانية هي chest leads. يعني يخلوها بالأطراف والستة الثانية يخلوها على الchest منطقة الصدر. 3 of the former are bipolar leads plus 3 augmented unipolar limb leads, and while the chest leads are V1, V2, V3, V4, V5 and V6. The 3 standard bipolar limb leads يقول بالlead 1 electrodes are connected so that the left arm becomes positive relative to the right arm. left arm تكون positive. بينما lead 2 electrodes are on the right arm and right arm left leg left leg تكون positive. Okay, so left arm positive left leg positive. lead 3 تكون electrodes on the left arm and the left leg with the left leg positive. يقول there are 3 augmented unipolar limb leads. يقول AVR هي على right arm AVL left arm AVF left foot. يقول the augmented limb leads are recordings between one limb and the other 2 limbs. There are 6 unipolar chest leads. cardiac arrhythmias يقول sinus arrhythmia in a healthy young individual the heart rate accelerates during inspiration and decelerates during expiration. بالأشخاص الهيلثي يكون الهارت rate it accelerates بالinspiration بالتنفس العميق and decelerates during expiration بالزفير. السكس sinus syndrome اللي هو البراديكارديا تاكيكارديا syndrome يسموه as a sinus node dysfunction. يكون أكو dysfunction بالsinus node with alternating slow and fast heart rhythms. With alternating slow and fast heart rhythms. Holter monitoring is an effective tool هو جهاز يستخدموه for diagnosing a sick sinus syndrome because of the episodic nature of this disorder. Extremely slow heart rate and prolonged pauses may be seen during Holter monitoring accompanied by dizziness and syncope. Tachycardia it is frequently treated with medication. Then, when there is marked bradycardia in these patients or third-degree heart block, an electronic pacemaker is frequently implanted. يسمونهم زرع الجهاز تنظيم ضربات القلب. يقول first degree heart block يقول arterial impulses in reach the ventricles but the PR interval is abnormally long. بالfirst degree heart block من نسوي لهم ECG زين arterial impulses زين حتوصل للventricles لكن PR interval حيكون جدا طويل زين مثل هنا هاي PR first degree heart block PR هاي اللينث مالته يكون very long. يعني شنو يشرنا إلى first degree heart block. بينما بالsecond degree heart block يقول مو كل arterial impulses حتوصل للventricles. Ventricular beat may follow every second or third arterial beat. This type يسموه بالsecond degree heart block تكون هيك شكلها.
ال PR interval تكون أطول and lengthens progressively until a ventricular beat is dropped. A third degree heart block or complete heart block, the ventricles beat at a low rate. يكون أكو هناك very low beat. زين. وال P waves تكون بهذه الشكل. تمام. Ectopic foci of excitation in abnormal conditions Purkinje fibers or myocardial fibers may discharge spontaneously, increasing the automaticity of the heart. يقول if an ectopic focus discharges once, this results in an extrasystole or premature beat, which is either arterial or ventricular. يقول if the focus discharges repetitively at a higher rate than the sinus rhythm, it produces rapid regular tachycardia. يسبب لنا إذا كان الفوكس discharges repetitively يعني كذا مرة at a higher rate يسبب لنا tachycardia. الارتريال flutter يقول الارتريال rate تكون بين 200 إلى 350 impulses per minute. زين. This is the characteristic tooth pattern of the flutter waves. تكون هيك شكلها بالarterial flutter. زين. يعني يكون arithmetic، يكون عدم انتظام وتسارع بنبضات القلب. زين. الarterial fibrillation يقول الarteria beats very rapidly between 300 إلى 500 beats per minute in a completely irregular and disorganized fashion. تكون هيك شكلها. زين. الventricular beat at completely and irregular rate usually 80 to 160 rate per minute. زين. أما بالventricular arrhythmia هسه احنا حكينا عن arterial arrhythmias، بينما إذا كان أكو ventricular arrhythmias شو يسموها؟ ventricular tachycardia. It is a series of rapid regular ventricular depolarizations. زين. It is usually due to a circus movement in the ventricles. Ventricular tachycardia is more serious، يكون أكثر خطر أو more serious من الارتريال arrhythmia. الventricular fibrillation يقول ventricular muscle fibers that contract in a totally irregular and an ineffective way. يصير بها contraction بشكل وبطريقة جدا irregular مو طبيعية. It is caused by the very rapid discharge of multiple ectopic foci or a circus movement. زين. سببها هو discharge of multiple ectopic foci. Ventricular fibrillation can be produced by an electric shock or an extrasystole during a critical interval, the vulnerable period at the mid portion of the T wave. يقول fibrillating ventricles cannot pump blood effectively، يعني ما تقدر تضخ دم بشكل effective and the circulation of the blood stops، لأنه الventricle هو الجزء المهم اللي يضخ الدم إلى بقية أجزاء الجسم، فلما يكون أكو خلل بالventricles it cannot pump blood إلى جميع أجزاء الجسم، فهاي مشكلة جدا كبيرة وممكن it leads to other fatal problems و kidney problems. In absence of emergency treatment, ventricular fibrillation that lasts more than a few minutes is fatal, and the most frequent cause of sudden death is myocardial infarction. ويسبب لنا myocardial infarction هو ventricular fibrillation. زين، شنو هي آثار أو effects of the changes of the blood؟ hyperkalemia. الهايبركاليميا هي
وجود نسب عالية من البوتاسيوم. It is a very dangerous and potentially lethal condition. The first change in the ECG is the appearance of a tall peak T wave. من يطلع لنا هاي ال peak T wave هاي معناها وجود hyperkalemia. زين؟ manifestation altered repolarization. الهايبوكاليميا بينما T wave تكون قصيرة. It is a serious condition but it is not as fatal as hyperkalemia. There is a prolongation of the PR interval with U wave and occasionally a late T inversion. Angina pectoris يقول it means pain from the heart that is felt in the pectoral regions of the upper chest. الانجينا pectoris هو وجود ألم بالجزء العلوي من الصدر. زين chest area. This pain usually also radiates into the left neck وهذا الألم همتين يمتد إلى الجزء الأيسر من الرقبة and جزء ويمتد الإيد left arm. زين اليد اليسرى. The pain typically is caused by ischemia of the heart. Usually no pain is felt as long as the person is quiet. عادة الشخص اللي عنده angina pectoris أو لما تجي هاي الحالة اللي هي ischemia of the heart الشخص لما يكون بحالة استرخاء وراحة وكوايت وما يسوي any activity ما راح يشعر بالألم. بس لما يقوم أو لكن يسوي أبسط حركة أو أبسط movement or activity or work حيظهر الألم. An injury potential sometimes appears in the electrocardiogram. يقول مرات تبين بالelectrocardiogram during an attack of severe angina pectoris because of the coronary insufficiency becomes great enough to prevent adequate repolarization of some areas of the heart. شنو علاج هاي الحالة؟ يقول several vasodilator drugs ممكن تنطي لهاي الأشخاص when administered during an acute anginal attack can often give immediate relief from the pain. Some example من هاي vasodilators هي nitroglycerin. هاي drugs أو نوع حبوب تنحط جوا اللسان فلما الشخص دا يصير عنده هاي النوبة زين anginal attack لازم هذول الأشخاص اللي عندهم أمراض الفشل القلبي والميوكارديال انفكشن لازم دائما تكون عندهم هاي الميديكيشنز under hand زين موجودة قريبة منهم فيحطون هاي التاب under the tongue اللي هي sublingual tablet فحتذوب it should take about 5 minutes to 10 minutes يرجع الشخص يعني طبيعي تروح هاي الأتاك. لكن إذا طولت فممكن نكرر الدوز هذه after 15 minutes and up to 3 times until help is there لأنه لازم يتصلون بالأمبولانس 911. The second class of drugs that are used for prolonged treatment بشكل مزمن طول حياته هو للتريتمنت of angina pectoris هي البيتا بلوكرز مثل الميتوبرولول والبيزوبرولول والبروبانولول. الكاردياك cycle يقول it involves all of the activities of the heart through one complete heartbeat. الكاردياك cycle شنو؟ هو الactivities جميعها اللي يقوم بها القلب in one complete heartbeat بالنبضة أو الدقة الواحدة. زين that is through the contraction with relaxation of both the arteria and ventricles. يقول it results from a series of pressure changes that take place within the heart. يقول تكون سببها أو ناتجة من series سلسلة من التغيرات بالضغط اللي تحصل داخل القلب. هاي ال pressure changes حتساعدنا بال movement of the blood through the different parts or chambers of the heart. يقول each cycle is initiated by spontaneous generation of an action potential in the sinus node. يقول each cycle each دورة هي initiated يتم الactivity أو initiated عن طريق action يحصل بالsinus node.
الأكشن potential بعدين حينتقل من الأتريا both atria وبعدين للAV bundle وبعدها للventricles. يقول ال cardiac cycle consists of a period of relaxation called diastole، يعني القلب يكون بحالة انبساط أو استرخاء relaxation نسميه diastole during which the heart fills with blood. بعدها it is followed by a period of contraction انقباض called systole اللي هو عملية ضخ الدم للجزء اللي بعده. mechanical events of the cardiac cycle. يقول events بالlate diastole AV valves are open then and the aortic and pulmonary valves are closed then. Blood flows into the heart through the diastole phase وتنميل الأتريوم بعدها ventricles. As the ventricles become distended, the rate of filling declines and the cusps of the AV valves drift toward the closed position. The pressure بالventricles حينخفض remain low and about 70% of the ventricular filling occurs passively during diastole. يقول events بالarterial systole contraction of the arteria propels the additional blood into the ventricles. لما يكون اكو contraction بالاتريا حتدفع البلد اللي موجودة بالاتريا للventricles. And main mechanism to prevent regurgitation of the blood into the veins is the contraction of the arterial muscle and narrows the orifice of the superior inferior vena cava and pulmonary veins. حتى يصير ارتجاع للدم back into the veins حيصير contraction بالarterial muscle اللي حيصير narrowing of the orifice of the superior and inferior vena cava and pulmonary veins. Events in the ventricular systole يقول at the start AV valves close. بعدها intraventricular pressure rises sharply حيرتفع والmyocardium presses on the blood in the ventricle. Ventricular muscle initially shortens relatively little. AV valves bulge into the atria causing a small but sharp rise بالatrial pressure. بعدها isovolumetric ventricular contraction lasts for about 0.05 seconds until the pressure in the ventricles exceed those in the aorta. Ventricular ejection. ejection phase begins. ejection شو وقت يحصل لما السيميولار valves تنفتح open aortic والpulmonary valves open. intraventricular pressure حيرتفع to a maximum بعدها it declines before the end of the systole. peak pressure is about 120 milligram mmHg زئبقي in the left and 25 mmHg in the right ventricle. This is also important. AV valves are pulled down by the ventricular muscle contractions and the arterial pressure drops. Ejection fraction is the percentage of the end diastolic ventricular volume ejected per stroke. It is a valuable index of ventricular function, about 65% measured by the echocardiography. Events in early diastole. The already filling ventricular pressure drops more rapidly. Then the isovolumetric ventricular relaxation starts when the ejected blood momentum is overcome and the valves close. بعدها intraventricular pressure continues to drop rapidly while the muscle dilates relatively little. Atrial pressure continues to rise after the end of the ventricular systole until it exceeds the ventricular pressure. بعدها
When the isovolumetric relaxation ends, the AV valves open, permitting the ventricles to fill with blood. الكاردياك output هو pumping ability للقلب of the heart, and is the function of the beats per minute, the heart rate, and the volume of blood ejected per beat. The cardiac output, it is the volume of blood pumped per minute by each ventricle. The heart rate, the cardiac output equals heart rate, which is beats per minute, multiplied by the stroke volume, the liters of blood pumped per beat. يقول ال average resting cardiac rate in an adult is 70 beats per minute بالnormal. The average stroke volume is about 70 to 80 milliliters per beat. يعني هاي اللتers أو volume of blood pumped per beat in each ventricle. يقول the product of these two variables give an average cardiac output of 5,500 milliliters, which is 5.5 liters per minute, but it may be as high as 25 to 35 liters. The total blood volume also averages about 5.5 liters. The heart rate and stroke volume are regulated by autonomic nerves and by mechanisms of intrinsic to the cardiovascular system. So شنو هي factors that control the cardiac output؟ هي changes in heart rate with parasympathetic stimulation that reduces heart rate with sympathetic stimulation that increases the heart rate, and both sympathetic with parasympathetic nerves produce their effects through the SA node. والهرمونز مثل الأدرينالين والثيروكسين increase the heart rate and increase carbon dioxide. والaction on the heart rate is called chronotropic action. Regulation of stroke volume equal بالintrinsic control, it is related to the amount of the venous return, amount of blood returning to the heart through the veins. It involves the following. يقول كل ما increased amount of the venous returns, it will increase the ventricular and diastolic volume, which will increase the stretching of cardiac muscle and increases the strength of cardiac contraction, increased stroke volume. This increase in strength of contraction due to an increase in end diastolic volume is called Frank-Starling law. Extrinsic control, it is related to the amount of sympathetic stimulation. وكل ما كان هناك أكو زيادة بالsympathetic stimulation راح يصير زيادة بالstrength of contraction للcardiac muscle وحيزيد increased stroke volume. The effect on the strength of cardiac contraction is called the inotropic effect or action. It is either a positive inotropic effect, which is increase in cardiac muscle contraction, or negative inotropic effect, which causes a decrease in cardiac muscle contraction. Stroke volume is regulated by three variables. By the end diastolic volume, or by the total peripheral resistance with contractility or strength of ventricular contraction. البريلود end diastolic volume هو volume of blood بالventricles at the end of a diastole يسموه بالبريلود. أما total peripheral resistance هو لما يكون أكو frictional resistance or blood flow in the arteries, it is called the afterload. So the preload as a factor controlling cardiac output اللي هو end diastolic volume, it is the amount of blood بالventricles immediately before they begin to contract.